have arrived safely in Cairo. Our trip to Egypt was an impromptu and unbudgeted one, so I had to think of ways to cover our travel expense, and this time we provided shipping service from Kuala Lumpur to Cairo. Ini bag, ini iPhone. Then comes the challenges. Crossing the super busy streets of Cairo and having to ride on the creepiest hotel lift that I have ever been in my life. We are now on our way to drop off our luggage at a sister's house nearby Habib. If you can see, we have a lot of luggage there because we opened up our luggage for any Malaysian who wants to send anything from Malaysia back to Cairo. So we are like carrying like 3 luggage for them, and then as well because we are going to go to Aswan tomorrow, we can only carry 1 luggage, so we have to drop off all the extra luggage here in Cairo, and then we will spend like 4 or 5 days over there, and then later when we come back to Cairo, we will distribute all the items to the receiver later on in Cairo and Mansourah. The transportation today is arranged by Ustad Qasim. I contacted him because I wanted to go to hiking trip to Sinai, but unfortunately the trip was cancelled because they don't have enough participants and it has been shifted to another day. But I decided not to join because otherwise it will mess up the whole family schedule, so I don't want to reschedule everything, so it's fine. In Malay we say like tak ada rezeki lah nak pergi tu. So basically because I know Ustaz, I already contacted him for that trip. We also asked if he is able to provide private tour for family because we are travelling to Luxor and Aswan, because all of the places in Aswan like Abu Simbel is very far. We really need to have tour guide because even to go to Abu Simbel we need to have police approval because it is so close to the Sudan border, and it is really advisable for you to book a tour to arrange all of that. In Egypt, if you go to far away places like that, you really need to hire a tour guide. So if you want to know Ustaz's contact, especially if you are from Malaysia or Indonesia, you can contact Kembara Kirara. If you are interested to book tour from their travel agent, you can also book from them. There are several tour agents. Maybe probably you guys later on check in the description. If you're coming to Egypt or Cairo, you can contact the agents if you want to arrange private tour to them. They are pretty much flexible. You can put your itinerary. They will help to make it happen for you. We are at Habib to drop off the luggage at a sister's house. Her name is Wafa. I've met her before in Malaysia to pass my sister phone, and she's so kind to let us put the luggage at her house today. Agamanya wakaf ya? Sistem wakaf ya? Ya. Jadi dia tak bayar-bayar. Kalau yang macam medik rasanya bayar macam biasa. Military ni sebelah kanan. Oh, makan literary. Patutlah pagar skipnya berkawat-kawat. Macam ni ya, tak boleh tak gambar. Ikut dari TikTok skip punya banyak iklan dia. Bagi tu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. Kat Malaysia macam orang buat apa demonstrasi yang apa kuning tu apa nama bersih tu. This one apa? Singa, gajah. Singa. Tahrir Square. Kita pun nak cari area ni. Tahrir Square dah sama macam Trafalgar Square dia punya ni. We've checked into our hotel and now it's time to explore downtown Cairo and have our dinner. Sabar. Alun tak boleh lari. Kaki Alun sakit. Diorang dah share location dah. Jalan ni kot yang banyak kereta ni. It's quite challenging to cross the streets here. As we walk through Tala'at Hub Square, my first impressions of Cairo is that the building looks similar to the apartments in Paris. Wow, macam Paris pula. It has a very old, classic and rustic vibe to it, but it's kind of dusty here. Woi. Adukan. Betul ke jalan ni? Kan salah arah pula kita. Direction.
For dinner, my sister took us to Guard, which is a restaurant serving fast food, Middle Eastern and Egyptian cuisine. Nanti hilang, nanti tak hilang ke? Kunci ya. Mau kunci dia tak? Ya. We ordered pizza and baked macaronis because this is a common fast food for Egyptian. Kalau orang, pizza ni untuk seorang. Oh, masuk nampak. Dia pun pandang situ. Dia pun pandang. After having our dinner, it's time for dessert. Mango, what? Mango, farola. Alah, sikun. Kulu pikun. Ayo. Oh, hijau tu apa? Pistachio mint. Pistachio. Okay. Pistachio. Ayo. Ada lagi. Fustuk. Ada fustuk. Wahda farola. Ni apa? Zabada tut ni apa? Zibadi tut. tu apa? Blueberry. Oh, blueberry. Wahda yogurt berry. Zibadi tut. Lotus. Lotus. Yang ujung tu apa? Yang warna pink tu apa? Candy. Candy gula-gula. Macam bubble tu. Oh. Tamam, syukran. We have just gotten our ice cream at Al-Abdul Patisserie. Makan. Hai. Manju. Pistachio. Zabadi. Lotus sudah. Dah. Biskut. Memang lotus tunggu. Kan? If you guys come here, you need to try all of the ice cream. Sini dia ada certain kedai kalau kedai ramai orang sejawab. Hari-hari akan datang beli ice cream. Nanti saya ada fit. Baik guna beli sikit-sikit. Manis. Manis saya minum manis. Kalau apa dengan apa ni satu? Ni pun dah manis. We've had our dinner and now I'm going to meet the students from Al-Azhar University to pass their parcels from Malaysia. But to do that, I need to ride on the most scariest lift I've ever been in my life. The lift is manual and I have to wait until it arrives and then open the door manually. FYI, if you're non-Muslim, the Quranic verse recited just now is a dua or prayer that we normally recite when we are in our vehicle before embarking on a journey. Honestly, it's kind of scary to take the lift during night time because it's moving pretty slow and I had no choice but to look over the wall gap. But since I've taken the lift during daytime and I've seen it all, so I'm able to contain my fear. My guess is that the hotel knew that their guests would feel frightened looking at the shattered glass, dark and derelict floors, and that's the reason the dua is recited to make us feel safe. My sister told me that a lift is considered as a luxury thing in Egypt because not every building has it. So if a hotel or a building has a lift, that means it's kind of upscale place. Di manakah anda? Mana dah dia ni? Assalamualaikum. Kenapa tak panggil tadi? Ini bag. Ini iPhone. Ini rempah. Ada bawa bag tak ni? Rempah. Bawa je. Ada. Ni rempah. Nasi kak. Rempah. Oh, sekali je. Itulah. Selamat berjalan lah. Ha? Dah nak pergi ke Luxor ke? Luxor esok pagi pukul 4 pagi gerak macam tu. Plan asalnya nak pergi hari yang sama. Waktu fikir balik, tak boleh lah. Satu hari straight. Sebab barang korang ni kita orang parking rumah saman dekat Hayu Sabit juga. Tapi sebab rumah orang tak nak lah macam pergi buka kaunter kat situ kan. Sebab semua orang pun kat sana sebenarnya. Terfikir balik, tak boleh lah. Bila kita orang datang sini balik, kita orang bawa balik pergi hotel lah. Senang cerita lah. Sebab kalau tunggu kat rumah orang, macam segan lah pula mendistribute di rumah orang kan. So tak apalah. Tunggu lah. Ramai juga rasanya yang Cairo dalam 10 orang macam tu. Tak, tiap akak datang sini apa? 4 orang. Mak ayah semua. Mak adalah dengan adik 3 orang. Tu seorang ni belajar kat Mansura. Dia nak konvo.
Oh, dah combo eh? Dah ada majlis sebelum kan? Oh, tu Skandaria yang majlis. Dia Masurah. Minggu depan. Belum lah, minggu depan lah. So kita orang datang untuk dia convo lah. Ni Luqman, ni siapa? Syukri. Ni barang dia sebenarnya. Saya tak beli kan. Oh ya ke? Patutlah time hantar tu dia tanya kenapa tulis nama Luqman. Yelah tu dia cakap kenapa tulis nama Luqman, ayah dia tanya. Oh, Hidayah tu kakak awak lah. Okey. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah. Selamat belajar. Ni tahun ke berapa ni? Tahun 4 sampai tahun 2. Oh, ni barulah. Ni dah nak habis dah lah. Jurusan apa? Dirasat Islamiah. Dirasat Islamiah. Okey. Dia belajar semua. Awak pun sama lah. Suluddin. Oh, Suluddin. Semua nak jadi ustaz lah apa ni eh. By the time I published this video, I found out that Shukri is famous on TikTok and Instagram for his bubbly Arabic contents. Al-Azhar kira fee dia tanggung lah? Percuma? Cuma perbelanjaan je lah. Dapat scholarship lah ni? Alhamdulillah. Dia dapat ketua MB. MB Selangor. MB Selangor? Selangor punya tajaan. Oh, Selangor punya tajaan. Itulah adik saya pun Selangor sponsor juga Haf. Yayasan lah kena apply. Bukan sponsor lah, kita kena apply lah kan. Tapi dia dapat like 15% of the yuran dia bayar lah. Adik saya ambil medik. Mahal lah, Mahal lah, tapi kalau ambil kat Malaysia lagi mahal. Tak ada duit lah kalau kat Malaysia tu. Kat sini tu cita-cita tu boleh lah nak tercapai lagi. Separuh government tolong, separuh lagi parents bayar, boleh lah. 6 tahun kan? 6 tahun. Rasanya 6 tahun kot. Kamu spesialis lah lepas ni? Dia balik Malaysia kerja lah. Ni nak pergi berjalan Morocco ni. Sana tak ada karantin, tak ada apa? Saya tak ada kot. Tak ada naik flight lah. Selamat berjalan. Malaysia kat sana. Seronok lah. Time boleh berjalan ni, berjalan lah. Baik-baik jangan. Besok exam eh? Serius lah? Saya dah habis lah. Oh ya ke? Okey. Apa? Adik saya ni lah, dia kata kawan dia ramai gila budak-budak classmate dia yang positif. Lepas tu dia nak datang ni pagi ni, semalam dia pergi buat test. Dia takut lah. Dia kata kan tiba-tiba positif pula kan. Dia kata sebab kawan dia yang positif tu hari tu dia ada jumpa kan dia orang exam apa benda semua kan. Lepas tu dia dah sedih lah, buat ayat sedih. Nama dia Hadirah, kita orang panggil Iyah. Let's say lah kalau Iyah positif, Iyah datang hantar tiket je. Sebab semua kita orang dah book. Dengan tiket train, hotel, apa benda, flight semua nak gini kan naik flight. Oh, pergi luar sana naik flight? Naik flight jauh sebab bawa mak saya dengan bawa wheelchair. So macam tak boleh lah orang tua kan. Habis flight dari mana? Dari Cairo pergi Aswan. Lepas tu kita orang akan naik tour guide, bawa van semua, pergi jalan-jalan. Lepas tu pergi Luxor. Daripada Luxor dia orang balik, mak saya naik flight. Tapi kita orang yang anak-anak ni naik train lah. Ada seorang yang teman mak naik flight lah. Jalan dengan orang tua ni kita kena ikut dia. Kita tak boleh buat ikut kepala kita lah. Geng-geng muda, kalau jangan geng-geng muda tak apalah. Kalau esok ada rezeki family korang datang, bolehlah jalan sekali. Time tu pun korang bolehlah buat open kilo juga. Kita orang ni last minute ni, tiket baru beli je last week. 2 minggu lepas, tak sampai 2 minggu pun. Sebab sama ni tak berani nak confirm awal. Takutlah kadang-kadang benda-benda nak travel overseas ni, time-time macam ni kadang-kadang berubah tu, ni berubah nanti macam-macam. Macam kita pun tak boleh nak decide lah. Sebab itu ni semua urgent ni. Tiba-tiba keluar, aku cakap kat adik macam kita orang kalau jalan ni, biasanya kita orang takkan bawa 2 luggage. Leceh lah nak gerak apa pun semua. Tapi sebab memang ada spare. Kalau nak beli antara 1 luggage dengan 2 luggage tu rasanya beza sikit je. So macam cakap tak apalah, buka je lah open KG kalau ada siapa-siapa nak hantar ni kan. Itu je lah. Habis lah kilo yang buka. 3 orang je lah. 3 orang je yang bawa 3 luggage. So 18 kilo macam tu lah. Bag kan dah berat 5 kilo kan. Kita lebih kilo kan tak? Tak. Sebab tengok mak timbang kilo benda, kilo berat. Oh ya ke? Tu lah. Macam sebab ada yang macam korang ni tulis berapa kilo. Contohnya lah, katalah nak pesan something. Barang dalam tu net weight katalah 500. Berat botol tu kau tak kira. Bila sampai kat kita orang nanti semua dah exceed. Dia cakap, oh kita beli sanitizer ni semua patutnya 2 kilo. Memanglah botol tu kau tak kira. Bila dah sampai botol dah jadi 3 kilo. So macam kita orang sebab ni first time buat. Kalau macam korang student memang dah selalu buat, dah tahu kan ni first time kan. Lepas tu mula-mula akak nak bagi lebih tau. Aku cakap kita bagi je lah 50 kilo. Lepas tu fikir balik, kita kena buffer ni, mesti ada yang lebih ni, tak boleh bagi banyak sangat ni, mesti nanti ada kan. Tapi Alhamdulillah lah semua selamat sampai lah, semua cukup. Sebab mak saya pakai wheelchair. So kita orang semua macam fast lane. Apa benda scan semua tak, semua skip. So macam dia bawa lalu ni, even yang check temperature ke apa ke semua lalu fast lane. So macam custom pun tak check, apa pun tak check, main jalan je. Tapi late ni memang macam tak ada check pun. Masa saya balik bulan 9 Tadi ada juga yang dia scan luggage ada juga, tapi tak tahu lah macam mana. So, Alhamdulillah kita orang mudah sebab mak saya guna wheelchair. So macam
segala-galanya mudah. Kita ingatkan wheelchair, oh susah nak berjalan, oh lagi senang, lagi cepat siap. Kalau airport tu kita orang transit Doha kan. Doha tu nak turun sampai nak pergi Cairo punya tu, rasanya kalau jalan adalah dekat 2 km. Kita orang naik bagi je tadi, cepat je lah sampai. Jauh, dia hujung ke hujung. Korang kalau balik naik apa? Kalau kita orang ke Dubai lagi jauh. Kita orang jalan kaki kat 15 minit. 15 minit. 3,5 jam lah. That's all for this episode. We're gonna have a long day tomorrow. But for now, I have to ride on this lift again to go up. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Although the lift is kind of spooky, but the hotel is kind of neat and decent. It has a very beautiful rooftop cafe overlooking the view of downtown Cairo. And their staff are super helpful and friendly. In the next episode, we'll travel to the southernmost of Egypt in Aswan. So make sure you guys hit that subscribe button if you haven't. And I'll see you guys in the next episode. Assalamualaikum wa ilal liqa.